Okay. So good morning, students. So today the topic is how the connections from the main panel board to in different motors. So now we are in electrical machine labs, that is AC and DC labs. Okay. So today the overall we are discussing we are seeing the connections, how we are connecting the wires from cables from panel board to different motors. So different motors is nothing but AC and DC motors. So let us see. First of all, I want to the car systems on car microphones on. Okay. Okay. So these are the panel boards we have in electrical machines lab. Okay. So in electrical machines lab we have this okay. So in normal zoom, okay, this is the main distribution panel. So we are giving the supply from LT pole to this panel board. So how the LT cable, underground cable from LT pole to, we are taking one underground cable and connected to this panel, distribution panel. So once we check the underground cable where it has placed, so here we have the underground cable and this underground cable path like this. Okay. So underground cable, how it is passes from LT pole to panel board. Okay. So this is the underground cable we have. Next, so this is the entrance of electrical machine lab. From this we are going outside. So here from this we are underground. The underground cable is passes like this, and next it is connected to LT pole where we have the supply. Okay, that's overhead line. సో ఆ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్లో మనం అక్కడ అండర్గ్రౌండ్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి అండర్గ్రౌండ్లో పాస్ చేసుకున్నాం. పాస్ చేసేసి టోటల్గా మన ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ ల్యాబ్కి ఇన్కమింగ్ సప్లై వచ్చింది. ఓకే. సో ఆ ఎల్టీ కేబుల్స్, ఆ ఎల్టీ లైన్ వోల్టేజ్ ఎంత మనకి? ఎల్టీ లైన్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 440 volts. సో ఆర్వైబి 3 phases. ఆ 440 వోల్టేజ్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్లోకి కనెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఆ 440 volts phase to phase voltages is 440 and phase to neutral voltage is 230. So phase to phase 440 or 415 volts వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ we have to check the incoming. So this is the AC input. సో ఈ ఏసీ ఇన్పుట్ మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఓకే ఆర్ ఫేస్, వై ఫేస్, బి ఫేస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద సెలెక్టర్ స్విచ్. ఓకే. సెలెక్టర్ స్విచ్లో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ వన్ ఈజ్ ద బిఆర్, అంటే బి ఫేజ్కి ఆర్ ఫేజ్కి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్. అండ్ హియర్ ఇక్కడ కింద చూడండి
ఇది వచ్చేసి మనకి వైబి, వై ఫేజ్కి బి ఫేజ్కి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్. అండ్ ఇక్కడ ఆర్వై అంటే ఆర్ ఫేజ్కి వై ఫేజ్కి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్. సో ఈ వోల్టేజెస్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇండికేట్స్ బిఆర్. సో ఆర్ టు బి ఫేజ్, ఆర్ ఫేజ్కి బి ఫేజ్కి మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ అంటున్నాం. లైన్ వోల్టేజ్కి ఫేజ్ వోల్టేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ద వోల్టేజ్ బిట్వీన్ ఫేజ్ టు ఫేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫేజ్ వోల్టేజ్. ద వోల్టేజ్ బిట్వీన్ ఫేజ్ టు న్యూట్రల్ ఈజ్ లైన్ వోల్టేజ్. సో హియర్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ 400, 500 మధ్యలో ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ 420, 430, 440 వోల్టేజ్ వస్తుంది. సో లుక్ ఎట్ క్లియర్లీ, లుక్ దిస్. సో 400కి 500కి మధ్యలో 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క డిజిట్ మనకు 20 వోల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి 420, 440, 460, 480, 500. సో 420కి 440కి మధ్యలో కరెక్ట్గా ఉంది, అంటే 413. యాక్చువల్లీ మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ ఎంత? 440 వోల్టేజ్, బట్ 430, 415 వరకు కూడా రావచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ ద సెలెక్టర్ స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ వైబి, వై ఫేజ్కి బి ఫేజ్కి మధ్యలో పెట్టాము. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనకు వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 420కి 440కి మధ్యలో, అంటే 430 వోల్టేజ్ ఉంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ చెకింగ్ ఆర్వై. సో ఆర్వైలో కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంది, అంటే ఈక్వల్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంది. ఇది ఆఫ్ పొజిషన్లో ఉంది. సో దెర్ ఈజ్ నో వోల్టేజ్. అంటే వోల్టేజ్ అంటే మనము ఈ సెలెక్టర్ స్విచ్ ఆఫ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ద వోల్ట్ మీటర్ షోస్ ద 0 రీడింగ్. వెన్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ బిఆర్, ఇట్ షోస్ ద సమ్ వోల్టేజ్, దట్స్ 430 వోల్టేజ్. అండ్ ఆర్ ఫేజ్, వై ఫేజ్ అండ్ బ్లూ ఫేజ్, RYB phases. And this is the distribution panel. సో ద పైన పార్ట్ మొత్తం ఇదంతా కూడా మనకి ఏసీ వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ ఏసీ యాంపియర్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఏసీ యాంపియర్, సో ఫేజ్ వోల్టేజ్ 1, 2, 3 ఏ చేంజ్ చేసినా మనకి 0నే ఉంది. వై? బికాస్ వీఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ ఎనీ లోడ్. సో ఇంకా మనం ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాం. ఇంతవరకు మనకి ఏం లోడ్స్ కనెక్ట్ చేయలేదు, మోటార్స్ అవన్నీ ఇంకేం కనెక్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ ఇన్కమింగ్ సప్లై తెచ్చుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే కేబుల్స్ లైయింగ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ ఈ ప్యానల్ బోర్డు గురించి చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So here we are taking only one input. From this input we are getting number of outputs like this. So nearly 20 MCBs ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే. సో హియర్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ MCBs వచ్చేసి మనకి 1, 2, 3, 4 MCBs ఉన్నాయంటే ఇదేంటి మనకి 3 ఫేజ్ ఏసీ. అంటే AC1 నుంచి, ఓకే, హియర్ AC1 నుంచి మొదలుకుంటే AC8 వరకు, AC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ 3 ఫేజ్ సప్లై. అంటే 3 ఫేజ్ మోటార్స్కి మనము దీని నుంచి మనం సప్లై ఇచ్చుకుంటాము. సో ఇవి మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానెల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఈ పైన ప్యానెల్ బోర్డ్ మొత్తం కూడా మనకేంటి 3 ఫేజ్ ఏసీ సప్లై, అంటే 3 ఫేజ్ ఏసీ సప్లై అవైలబుల్ ఉంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ MCBs ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానెల్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు 3 ఫేజ్ మోటార్స్ ఓన్లీ. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకు ఒక 3 ఫేజ్ స్క్విరెల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉంది. సో ఈ 3 ఫేజ్ స్క్విరెల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి మనం కనెక్షన్ అనేది ఈ MCBs నుంచి తీసుకుంటాం, AC1 నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్.
సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫేస్ ఏసీ మోటార్స్ ఉన్నప్పుడు త్రీ ఫేస్ సప్లై ఎక్కడైతే కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్యానల్ బోర్డ్స్లో ఈ పైన ఉన్న త్రీ ఫేస్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ AC9 నుంచి, ఓకే, AC9 నుంచి AC20, సో టోటల్ 12. పైన ఉన్న 8 మనకి త్రీ ఫేస్ సప్లైకి, అండ్ కింద ఉన్న 12 మనకి ఏసీ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్స్. సో సింగిల్ ఫేస్ మోటార్స్కి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ యూనివర్సల్ మోటార్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇది మనం ఏసీతో రన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డీసీతో రన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యూనివర్సల్ మోటార్కి మనం సప్లై ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది మనము ఇక్కడ సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సప్లై ఎక్కడైతే అవైలబుల్ ఉందో, సో దే వేర్ ద ఏసీ సప్లై సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సప్లై is needed to the from this MCBs we are taken supply to that motor, single phase motors. Okay, three phase, single phase, and this is totally distribution panel for the AC. సో మనం అక్కడ వెల్టీ పోల్ దగ్గర నుంచి we are taking the AC three phase AC supply and given to this distribution panel. From this distribution panel we are taking the supply to motors. This three phase squirrel cage induction motor and also for universal motor. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి 3 ప్యానల్ బోర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి. సో దాంట్లో మనం ఇప్పటివరకు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ DC rectifier unit. What is the rectifier unit? So here observe the voltage 220 volts. Okay, 220 volts, 100 amperes, and here we have AC voltage. Why we have AC voltage in this rectifier circuit? From this AC panel, distribution panel, we are taking the AC power supply to this rectifier circuit. That AC power supply is converted in DC through this rectifier unit. Okay, సో ఈ రెక్టిఫైర్ యూనిట్లో మనం ఏసీ సప్లైని డీసీ సప్లైగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ రెక్టిఫైర్ ఆన్ ఆఫ్ సప్లై ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లైట్ గ్లో అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్. వీఆర్ టేకింగ్ ద త్రీ ఫేస్ సప్లై ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్ ఆఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ వోల్టేజ్ హియర్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఏసీ ప్యానల్లో సేమ్ సెలెక్టర్ స్విచ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఫేస్ టు ఫేస్ వోల్టేజ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్, సో దట్స్ వై ఇట్ షోస్ 0. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ ద కన్వర్టెడ్ DC voltage, that's converted DC voltage displays here and converted DC amperes displays here, and these RYB indications are from this distribution panel only, same like this. Okay, సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్యానల్ బోర్డు ఉంది దాని గురించి. సో ఇక్కడ ప్యానల్ బోర్డ్ వచ్చేసి ఇది కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్, సేమ్ లైక్ దిస్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్. హియర్ వీ హ్యావ్ డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్. సో ఏసీ వోల్ట్ మీటర్ అండ్ అమ్మీటర్, అండ్ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ అండ్ అమ్మీటర్. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇన్పుట్. In input we have 4. So 4 positive negative positive negative. Okay, and next we have DC1 DC2 DC2 up to 12. సో 12 ఇంకా అవుట్ గోయింగ్ సప్లైస్ మనం తీసుకోవచ్చు, అంటే 12 మోటార్స్ని మనము దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ వీ హ్యావ్ ద షంట్ మోటార్, DC shunt motor, and here series motor, and that place we have DC set, MG set, motor generator set, that is shunt MG set. So first of all, how the connections are made, how the connections are ఎలా కనెక్షన్స్ చేసుకున్నాం, సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మనము లోడ్ దగ్గర నుంచి ప్యానల్ బోర్డ్కి వద్దాం. ఓకే, సో లోడ్ దగ్గర నుంచి ప్యానల్ బోర్డ్లో so this is the universal motor. So to this universal motor we are taking 2 wires. Okay,
So that is phase and neutral. So phase and neutral. So the red color represents the phase wire and black color wire represents the neutral. And this is the universal motor panel board inside connections to the measuring instruments. Okay, so from this universal motor we have the pipe like this. Okay, so black color ఉన్నదండి మనకు కేబుల్. ఇక్కడ మనం ఒక పైప్ తీసేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి మనకు 4 వైర్స్ వచ్చినాయి. ఈ 4 వైర్స్ వచ్చేసి మనకు స్క్విరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్. మరి స్క్విరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ 3 ఫేజ్ వేసాయి, మరి 4 వైర్స్ ఎందుకంటే హియర్ వీ హ్యావ్ squirrel gauge induction motor. In this we have 4 wires: R phase, Y phase, B phase and neutral. Okay, R phase, Y phase and B phase and neutral. Total we are getting 4 wires. Why we are required neutral here is for the మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి మనకి ఏసీ సప్లై అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి టు మెజర్డ్ అక్కడ మనకి న్యూట్రల్ అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ న్యూట్రల్ వైర్ని కూడా కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో దట్స్ వై ఇట్ రిక్వైర్ 4 వైర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 వైర్స్. ఓకే, RYB అండ్ న్యూట్రల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి అదే వైర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ బయటకు వచ్చినాయి, 4+2+ అవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ సైడ్ వచ్చేస్తే మళ్ళీ ప్రాసెస్ అంటే ఇదంటే ఏంది డీసీ. సో ఈ డీసీలో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఎన్ని తీసుకున్నాం 4 వైర్స్, ఫేజ్, న్యూట్రల్ అండ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ 2 వైర్స్, పాజిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ నెగటివ్ టెర్మినల్ టు ది సిరీస్ మోటార్. అండ్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ టేకింగ్ 2 వైర్స్ ఓన్లీ. సో దోస్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ టు ది ఇది ఎంజీ సెట్. ఈ ఎంజీ సెట్ కోసము మేము ఓన్లీ 2 వైర్స్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ మోటార్ వీ హ్యావ్. సో అక్కడ బ్రేకింగ్ పుల్లీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ మోటార్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద షంట్. ఇక్కడ మీరు వీటి యొక్క నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ కూడా చూడవచ్చు క్లియర్గా. సిరీస్ మోటార్, సారీ షంట్ మోటార్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్హెచ్ని టిక్ చేయలేదు, సిరీస్ని కాంపౌండ్ని కొట్టేసారు, ఓన్లీ ఎస్హెచ్ ఉంది. సో షంట్ మోటార్. ఈ షంట్ మోటార్కే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఈ ప్యానల్ బోర్డ్ ఫిక్స్ చేసాము. ఆ ప్యానల్ బోర్డ్కే మనకి 4 వైర్స్ వచ్చినాయి. 4 వైర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి పాజిటివ్ నెగటివ్. సో ఇక్కడ సిరీస్ మోటార్కి ఓన్లీ 2 వైర్స్, పాజిటివ్ నెగటివ్. And here this is the series motor. Okay, and next this is the DC MG set motor and generator. Okay, so motor and generator కోసం ఇక్కడ మళ్ళీ మనము 2 వైర్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి MG set సెటప్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వ్యూ ఫర్ ది ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ల్యాబ్. ఓకే, సో టోటల్గా ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ల్యాబ్. సో ఇక్కడ మనకి 1 GB వరకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో వీడియోని ఇంతవరకు ఇక్కడికే క్లోజ్ చేయాలనుకున్నాం. సో ఎందుకంటే మనకు మెయిన్గా ఇంటెన్షన్ కనెక్షన్స్ డయాగ్రామ్స్, కనెక్షన్స్ ఎట్లా తీసుకున్నాం అనేది కావాలి. సో కనెక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనకి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకే, recording sound. Okay, so ultimately the total process. So this is the process of connections from panel board to different motors. How we are connecting the wires from panel board to motors. Okay, thank you one and all.